පැවලෙන ටෝච් දෝහාවලට හොටෙල් එකක්. මෙහි තියෙන අයිකනික් බිල්ඩින් එකක්. මේ වේටින් ඒරියා එකේ ඉන්නවා බුකින් එක චුට්ටක් බුකින් එක දාලා ආවේ. ඒක මේ චෙක් ඉන් එක කරනකම්. මේ තියෙන්නේ වේටින් ඒරියා එක. Beautiful. රූම් කී එක අරගත්තට පස්සේ පොඩි රූම් ටූර් එකක් කරන්නම්. So we are going to 11th. Yeah, 11. Yeah, 11. First time coming over in Qatar. Yeah, we've been here for quite some time. Yeah. Wow, so nice here. Side more nice. මේ ටෝච් දහ හොටෙල් එක ගැන චුට්ටක් විස්තර කියන්නම්. මේක තියෙන්නේ ඇස්පයර් සෝන් එකේ. ඇස්පයර් සෝන් කියලා තියෙනවා ස්පෝර්ට් වලටම හදපු සිටි එකක් වගේ ඒරියා එකක් දෝහවල. All right, that's fantastic. මේක තමයි අපේ රූම් එක. ඉස්සෙල්ලා රූම් එක බලලා ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් පටන් ගන්නේ. මේ එනකොටම මෙතන තියෙන්නේ මේ washrooms. ලොකු පාට්ටබ් එකක් තියෙනවා. conditioner, shampoo, minis. ඊට පස්සේ actually ඊට අමතරව නිකන් රේන් ෂවර් එකක් තියෙනවා. wardrobe එක ටිකක් ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි. මං සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ආවත් පැක් කරන්නේ මාසෙකට වගේ නිසා. ලොකු එකක් තියෙන එක ලොකු දෙයක්. Okay, now back to the cameraman. blow dry එකක් තියෙන වෙලාව. මේ living area එක. මේ බා එකක් තියෙනවා. මෙතන how did he even open this? මේ බා එක මේක තමයි සැප පුට. ඊළඟට work area එකක් තියෙනවා. self එකක් තියෙනවා. ඒක most important. self එකක් තියෙනවා. ලොකු එකක් තියෙනවා. හිතාගන්න මොකක් අයින්නද? what is cool දෙයක් තියෙනවා පෙන්නන්න. හරිද? room එකේ everything control කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. මම පෙන්නන්න මේකේ lights තියෙනවානේ. මෙතනට පෙන්නන්නකෝ. lights එකේ colour මාරු කරනවා. චූටි කාලේ සෙල්ලමක් වගේ. ඔයාලට ඕනේ කොළ පාට දාමු. ඒ කොළ පාට වෙන්නේ කොළ පාට magic. මේක තමයි කතාර් වල තියෙන උසම හොටෙල් එක. මීටර 300ක් උසයි. ඒ වගේම තමයි ටෝච් දෝහා තමයි දැනට ලෝකේ තියෙන ලොකුම external 360 degree screen එක තියෙන්නේ. තව එකක් තමයි කතාර් වල එකම 360ට rotate වෙන
රෙස්ටරන්ට් එක තියෙනෙත් මේ හොටල් එකේ. ඒකේ නම 360. මේ හොටල් එක 2006 ඒෂියන් ගේම්ස් 15 වෙනි ඒෂියන් ගේම්ස් වලට අර ඒකේ තියෙනවානේ ෆ්ලේම් එක තියන්න හදපු බිල්ඩින් එකක්. මුලින්ම මේක හොටලයක් නෙමෙයි. ඒෂියන් ගේම්ස් වලටම හදපු බිල්ඩින් එකක්. ඒෂියන් ගේම්ස් ඉවරුණාට පස්සේ 2012 තමයි මේක මේ පබ්ලික් එකට ඕපන් කරේ 5 ස්ටාර් හොටලයක් විදියට. රූම් ටුවර් එක ඉවරයි. පූල් එකයි සෝනා එකයි චෙක් කරන්න යන්න ඕනේ. චෙක් කරන්න මීන්ස් බලලා චුට්ටක් ගිහින් මේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. හොටල් එක ඇතුලේ චුට්ටක් ඇවිදලා බලන්න ඕනේ. ලස්සන. ඒකට යනවා නම් 19th floor නේද කිව්වේ? 19th floor කියලාද කිව්වේ? 19th floor එකේ තමයි තියෙනවා කියලා කිව්වේ. එකට යන් ඒක මේ ඒ වගේ අපි මේ මෙතනම තෝරගත්තේ අපේ තිබිච්ච ටයිමින්ස් එක ළඟම දොහවල ළඟම තිබ්බේ මෙතන. ඒක නිසා මේ අපේ ඇනිවර්සරි එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න මේ සැරේ අපි තෝරගත්තේ මේ හොටල් එක. දැන් ගිහලා චුට්ටක් වටේ බලමු. කෝල් දැන් ගිහිලා මේ පූල් එකයි ටික බලලා ඉන්ටීරියර් එක හරිම ලස්සනයි. ඉන්ටීරියර් ටික බලලා චුට්ටක් හොටල් එකේ ඇවිදලා ෆැමිලි එක කරගෙන එමු. මොකද මේ පූල් එකට යන්න ඕනේ ඉක්මනට. මේ ඕකේ එහෙනම් යම් බලන්න. Thank you very much. मैं अच्छे करता आप आवे अभी प्रेस करें अपने Going up. going up. मैं चेक करना होने आप क्या हाल Vendo. shower this way, but where is the shower? Beautiful. ශෛලී තියෙනවානේ හරි ලස්සනයි ඒක. Kindly keep the door of the sauna closed. Thank you for that. මේ සෝනා එක මට ෂවර්ස් වලට තව එහාට යන්න නැත්තේ. පූල් එකට යනවා. පූල් එක චෙක් කරලා ආවා. දැන් චුට්ටක් ඩිප් වෙන්න යන තමයි. අපි පූල් එකේ ඉඳන් එද්දී ඇවිල්ලා complimentary dates මෙහෙ ඉතින් කොහෙ ගියත් dates තමයිනේ sheets change කරලා මේ room service එකේ තිබ්බා. dinner වලට යනවා 360 එකට.
Thank you. Thanks. කරුල නිසා හරියට පේනවද දන්නේ නැහැ මට මේ මොබයිල් එකෙන් තමයි ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ වීඩියෝ එක. How is it? Superb. Yep, sure. Is this one? Yep, you can take it. That's beautiful. Then I give you first plate, then after remove this one. Okay, sure. මේ රෙස්ටුරන්ට් එක හරිම හෙමින් හරියට රවුමක්ම කැරකෙනවා. දැන් මුලින් හිටපු තැන නෙමෙයි අපි දැන් ඉන්නේ. එහෙම හිට කෑම කන ගමන් මුළු දෝහයකම බලා ගන්න පුළුවන්. Done. He's still eating. Slow eater. $360 completed now. We started with this building, 2022 building. Now we are back to that place. It was when we started, it was there. Now we are slowly coming here. Dinner done, and I back to the room. Good morning. අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට යන්න බලකුණා. 10ට 10:00 විතර ක්ලාස් කරනවා. දැන් වෙලාව 9යි. කාලයි. Plate one. Wait, I will tell. Sorry. Say something.
breakfast. අපි මේ ඉන්නේ ෆ්ලයින් කාපට් රෙස්ටරන්ට් එකේ. ඒක ෆ්ලයින් කාපට් කිව්වම පේනව නේද? උඩ තියෙන මේ කාපට්ස් ටික. එල්ඩින් තමයි මතක් වුණේ මට. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඉවර කරා. ඔක්කොම හරිම ෆ්‍රෙෂ් රසයි. දැන් අපි චුට්ටක් ඇවිදින්න යනවා පොඩ්ඩක් හොටල් එකේ. අපි ආවේ ඉවිනිං චෙකින් එකක් නිසා එච්චර ලොකුවටම බලන්න බැරි වුණා. දැන් උදේ නිසා හරිම ලස්සනයි, හරිම එළියයි. චෙක්අවුට් ටයිම් එක මේ අපි පොඩ්ඩක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගත්තා. ඒ ලේට් චෙක්අවුට් එකක් කරගත්තා. මේ ඩබල් ටයිම් එකේ චුට්ටක් තව ඉන්න හිතුණා. බලන දේවල් තිබ්බා. මම වොයිස් ඕවර් එකකින් තමයි ත්‍රුටි කරන්න වෙන්නේ. මොකද මෙතන හරි අමාරුයි මේ බ්ලොග් එකක් කරන්න. එහෙම නෝමලි මේ ඩිස්ටර්බ් නේ අනිත් අයට. ඉතින් මම කැමරා යූස් කරන්නේ නැහැ, ෆෝන් එකෙන් තමයි කරන්නේ. වොයිස් කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. see you again, bye.